Hello and Assalamualaikum. Welcome back to Ali Raja Bagan 2020 Part 4. I am your host Aqib Ullah. I am Ali Raja. Assalamualiakum. In today's video, I'll be showing you the quickest way to germinate bottle gourd seeds, Bangla Lau seeds. This could apply to most of the seeds. I'm going to be showing you how we got from this seeds to this sprout and to this plant just in 7 days. Without further ado, let's get into it. আজকের ভিডিওত আপনারা দেখাইমু যে বাংলা লাউর বিচি কত সহজে এবং তাড়াতাড়ি কিলা জার্মিনেট করা। এই প্ল্যান্টটা আমরা 7 দিনে হইছে বিচিতনে রইছিলাম এক্স্যাক্টলি 7 দিনে আমরা প্ল্যান্টটা হইছে। চলুকা দেখাই আপনারা যে আমরা 7 দিনে এটা তুললাম কিনা। একটা গ্লাসের মধ্যে গরম পানি লইবা। গরম পানিটা অতটুকু হইতো যে আপনি আঙ্গুল হারাইতে পারতা পানির মাঝে। তেমন এটা বেশি গরম হইতো না, বাট হট ইনাফ হইতো। পিসিটা ভিজে রাখবা, সোক করে রাখবা 8 থেকে 10 ঘন্টা। We have soaked the seeds for 8 hours and we have taken them out. Now I'm going to be showing you what we do. Using a nail clipper, I'm going to cut the seed shell. So you can expose the seed inside so it can germinate faster. There are 2 ends of the seed. The leaf end, it has 2 horns, and there's a sprout end which is a sharp end. Carefully cut the leaf end, which are the 2 horns, but be careful when you're cutting them because you don't want to damage the inside seed. You need lots of practice to be doing this, but I'm just gonna be really careful. This is how it should look like if you have done it properly. You can see the white bit inside. After you have cut the seeds, you will need a kitchen tissue or a tissue. Lay it down and place the seeds onto the tissue and wrap the tissue nicely. It should look like this, and now what you have to do is dip it in some water. And I'm going to squeeze it out so there's not that much water in. And squeeze it in your palm and don't damage the seeds. Now I'm going to get a plastic bag and put the seeds inside so it has enough oxygen in and it retains all the moisture. I put the seeds inside and now we're going to put it in a warm place like a boiler room or anywhere where it's warm. The temperature has to be between 25 to 35 degrees. Check on your seeds every day. Don't let it get dry. Keep it moist. If necessary, spray water, but not too much water. Now it's going inside the boiler room. If you don't have a boiler room, keep it somewhere warm like near a central heating or a windowsill. Let's take a look. Look what we have here. Our seeds have germinated just in 3 days. Normally seeds take up to 10 to 20 days to germinate. If you use this technique and you use good seeds, it only took us 3 days to germinate. The sprout looks so beautiful. এখন একটু রিক্যাপ করি আমরা কিতা করলাম। আমরা নেল ক্লিপার দিয়া সিডর সামান্য কাটছি আমরা যে ভিতরটা দেখা যাইত। এরপরে আমরা 8 ঘন্টা পানির মাঝে ভিজিয়ে রাখছি। পানির মাঝে ভিজিয়ে রাখার পরে আমরা একটা টিস্যুর মাঝে ফেসাইয়া পানিত ভিজাইয়া পানির স্কুইজ করে বাইর করছি। বাইর করার পরে একটা পলিথিনের পিছিয়ে হারাইয়া আমরা রাখছি বয়লার রুমে। 3 দিন পরে আমরা বাইর করছি। বাইর করে দেখা গেছে যে আমরা সিডগুলা
জার্মিনেট করে লিছে, স্প্রাউট দেওয়া শুরু করে লিছে। এখন একটা পটের মাঝে আপনারা কম্পোস্ট লইবা, মাটি লইবা, লওয়া পরে ও সিডটা আমরা এখন কম্পোস্টও আমরা গাড়িয়ে রাখবো। যেদিকে স্প্রাউট বার হয়েছে ওটা এলো জ্বর, ওটা নিচে দিয়ে যাইতো, ওটা আমরা মাটির তলে এখন আধা ইঞ্চি নিচে মাটিতে গুঁড়া থাকতো, জ্বর নিচে দিয়ে যাইতো, বেশি নিচে দিবা না, এখন আধা ইঞ্চি নিচে পড়তো। এখন মাটি দিয়ে আমি এটা গুঁড়িয়ে রাখি দিছি। এখন কিছু স্প্রে করি লুকা পানি দিয়া। বেশিটা কম্পোস্টও কারা পরে পানি দিয়ে পালাইলে স্প্রে করবা। স্প্রে করার পরে একটা পলিথিন ব্যাগ লইয়া ওটারে ডাকিয়া আপনারা উইন্ডো সিলও রাখি দিবা, একটা গরম জায়গা রাখি দিবা, আর নাইলে বয়লার রুম। আমরা আরও 4 দিন পরে, 3 দিন লাগছে জার্মিনেশন করতে, এবং আরও 4 দিন পরে 7 দিন পরে আমরা ও প্লান্টটা খদুর প্লান্টটা হয়েছে বাংলা লাউ। এই টেকনিকটা যদি আপনারা ইউজ করেন তো দেখবা যে অতি সহজে এবং তাড়াতাড়ি সিড জার্মিনেট করতে পারবা। নাও ট্রেডিশনাল ওয়ে যেটা আমরা করি যে বিচির মাঝে, মাটির মাঝে বিচি রাখি, অনেক সময় লাগে, 10-15 থেকে 20 দিন লাগতে পারে। আর এই টেকনিক যদি আপনারা ইউজ করেন না, বালা সিড ইউজ করেন, তো দেখবা 7 দিনের ভিতরে আপনারা এই প্লান্টটা হয়ে যাব। Have you seen our last video? We were showing you how to grow coriander all year round on your windowsill. If you haven't, I'll leave the video link in the description down below, so please don't forget to check that out, and you won't have to buy coriander ever again. Few weeks ago I have made a video about how to take care of your chili plant using Epsom salt. I strongly advise you to watch that video. I'll leave the video link in the description down below, so please check that out. Our chili plants are looking really healthy and they're starting to flower. I really hope you find some value watching our videos. If you do, please don't forget to like and subscribe. আশা করি আপনারা আমরা ভিডিও দেখিয়া কিছু ভ্যালু পাইন, আর যদি ভ্যালু পাইয়া থাকেন প্লিজ আমরা ভিডিওটা লাইক করুন যেন, আর প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবা, আর শেয়ার করতে ভুলবা না এখন অন্য লোকের। আমরা ভিডিওগুলো দেখিয়ে এখন যদি শিখতাম পারি, চেষ্টা করবা যে সব লোকে শেয়ার করবা। বর্তমান যে সময়টা আইছে আমরা মানব জাতির উপরে করোনা ভাইরাসের ব্যাপারে আমরা অনেক চিন্তিত আছি, এবং স্পেশালি আমরা ইংল্যান্ড আমরা যে অনেকে পানিক বাই করলাম বা অনেক খামখাজ যাইতাম পারলাম না যে রোগর লাগি। আমরা একটা ভিডিও বানাইম আগামী 2 দিনের ভিতরে যে আমরা অ্যাজ এ ফ্যামিলি হাউ উই ইন্টেন্ড টু ডিল উইথ করোনা ভাইরাস। So please don't forget to watch that video. আপনারা যেখানে আসেন ভালো থাকুকা এবং সুস্থ থাকুকা। Happy gardening. Assalamualiakum. See you in the next one. Please stay safe. We're all going through a difficult time because of coronavirus. I'll see you in the next one.